हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BFC अकॅडमी. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत 9th क्लास इंग्लिश लेसन नंबर 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय या लेसनचा वर्कशॉप. त्यासाठी व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्कीच पहा आणि तुम्ही जे चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा. सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ओके करून द्या. आणि या आधीची व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिली नसेल तर वरती आय बटन शो होत असेल त्या आय बटनला क्लिक करून तुम्ही ती व्हिडिओ पाहू शकता. सो लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ. वर्कशॉप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पॅसेज. इथे आपल्याला काही वर्ड्स दिले आहे. त्या वर्ड्सचे विरुद्धार्थी शब्द आपल्याला पॅसेज मधून शोधून लिहायचे आहे. A. Barren, fertile. B. Offended, pleased. C. Cowardly, brave. D. Peace, war. E. Surrender, attack. F. Exposed, closed. G. Defenseless, सेफ. अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हा इथे आपला कंप्लीट झाला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेन्स यूजिंग फॅक्ट फ्रॉम द पॅसेज. इथे उतार्यातील तथ्य वापरून आपल्याला खालील वाक्य दुरुस्त करून लिहायचे आहे. फर्स्ट A. Troy trade in cattle and grass with other cities. Answer. Troy trade in good and again. B. During war, Trojans jumped over the fort gate and their soldiers to fight the enemies. Answer. During war, Trojan could close the door of the fort. E. Helen escaped with Menelaus. Answer. Helen eloped with Paris, a prince of Troy. D. The Greek armies and heroes always defeat the Trojans. याचा आन्सर आहे sometime the Greeks defend the Trojan and sometime Trojan defend the Greeks. E. Both the enemies were eager to continue fighting. आणि याचा आन्सर आहे both the armies were tired of war. The Trojans of being shot in their city and the Greeks were longing to see their homes. F. Troy was attacked because it was a strong, rich city. आणि याचा आन्सर आहे Troy was attacked because Paris, a prince of Troy, had resided Helen, wife of Greek kings, millionaires. अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर 2 ही इथे आपला कंप्लीट झाला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट द काउंटर ॲक्शन फॉर द फॉलोइंग ॲक्शन्स. इथे आपल्याला काही ॲक्शन्स दिले आहे. त्याच्या प्रति ॲक्शन्स आपल्याला सांगायचे आहे. ॲक्शन्स अँड काउंटर ॲक्शन्स. A. Helen eloped with Paris. याचं काउंटर ॲक्शन आहे all the kings and heroes of Greece had declared war against the Trojans. D. The Greeks soldiers to Troy and attacked it. आणि याची काउंटर ॲक्शन आहे the Trojans forgot hearts and the siege continued for 10 longer years. C. Hector was killed by Achilles. Counteraction. Achilles himself was killed later on by a poisonous
arrow that entered his hills. B. The siege continued for 10 longer years. याची काउंटर ॲक्शन आहे, द ट्रोजन्स वेअर ट्रीड ऑफ बीइंग शूट अप इन their city and the Greek were longing to see their homes again. E. The fighting went on daily. याची काउंटर ॲक्शन आहे, even then the siege did not end. The Greeks could not take the city on the other's hand. The Trojans could not force them to sail away. अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर 3 हा इथे आपला कंप्लीट झाला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम ईदर ऑफ आवर टू इंडियन epics फाइंड आउट which battle war lasted the longest. Write down about its cause and enemy armies, its heroes, its duration and the final outcomes. इथे आपल्याला आपले जे 2 इंडियन इपिक्स आहेत त्यांच्या मदतीने भारताचे आतापर्यंतचे सर्वात लांब युद्ध कोणते होते, त्याचे कारण काय होते, त्यातील शत्रू कोण होता, त्यातील हिरो कोण होता, आणि त्याचप्रमाणे त्या युद्धाचा कालावधी किती होता आणि नंतर त्याचे परिणाम काय झाले हे सांगायचे आहे. सो इथे आपण जे युद्ध पाहणार आहोत ते आहे महाभारत. आन्सर त्याचे काउज म्हणजे कारण, दुर्योधन and his brothers took possession of the kingdom of Hastinapur possibly and illegally, which belonged to Pandavas, so it led to the outbreaks of the wars. The enemy armies म्हणजे त्याच्यातले शत्रू. कौरवास ब्रदर्स अँड शकुनी, शल्या, कर्णा एक्सेट्रा with their armies. पांडवास कृष्णास, किंग द्रुपद, King Virat etc. and their armies. Heroes म्हणजे त्यातील हिरो कोण होता, पांडवास, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव and अभिमन्यू. कौरवास दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, जयद्रथ. ड्युरेशन म्हणजे त्याचा कालावधी, द वॉर लेटर्ड फॉर 18 days. फायनल आउटकम म्हणजे त्याचे परिणाम, द पांडवास गॉट व्हिक्टरी एक्सेप्ट अश्वत्थामा, ऑल मिट्स वॉरियर्स फ्रॉम कौरवा सेड वेअर किल्स. पांडवास रिगेनेड हस्तिनापूर. अशा प्रकारे मित्रांनो द फॉल ऑफ ट्रॉय या लेसनचा वर्कशॉप आपला इथे कंप्लीट झाला आहे. परत भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करण्याचा प्रयत्न करा. आणि असेच नवनवीन इंग्लिशचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा. सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ओके करून द्या, जेणेकरून नवीन येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल सर्वात आधी. Thanks for watching this video friends. Thank you.